Good morning kids. आज हम पढ़ेंगे consonant sounds. As you know, there are 6 vowels and 21 consonants in English. A, E, I, O, U. These all are 6 vowels, and B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, S, T, V, W, X, Y, Z. These all are 21 consonants. So let's start consonant sounds. B, ba, ball. B sounds for ba. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका फर्स्ट चैप्टर साउंड्स ऑफ वॉवल्स स्टार्ट होने से पहले. C का कैट, D dog. So these are 3 consonants B, C and D. B sounds for ba, C sound for ka, D sound for da. Next is F. F sound for fa. Fa, fish. F, fa, fish. G, ga, grapes. H, ha, hen. J sounds for ja. J, ja, jug. K, ka, kite. K sounds for ka. Ka, kite. L, la, lamb. M, ma, mango. N, na, nest. P, pa, parrot. P sound for pa. Pa, parrot. R sounds for ra. Ra, rose. S sound for sa. Sa, sun. T sound for ta. Tomato. T sound for ta. T, ta, ta. Tomato. T, ta, tomato. V, va, violin. X, X, box or Xmas tree. Y, ya, yak. Y, ya, yak. These all are 21 consonants.